everyone, this is Kunavikas. I welcome all of you to my YouTube channel, Mathematically Mathematize Mathematics. In today's video, we will discuss on the topic polynomial অর্থাৎ বহুপদ রাশি. This is the second chapter of class 10 general mathematics. In today's video, we will discuss on the points geometrical meaning of zeros of a polynomial অর্থাৎ বহুপদৰ শূন্যৰ তাৰ জ্যামিতিক অৰ্থ, and then relations between zeros and coefficients of a quadratic polynomial. এটা দ্বিঘাত বহুপদ ৰাশিৰ তাৰ শূন্য আৰু সহগৰ মাজৰ সম্পৰ্ক. ইতিমধ্যে মই এই polynomial chapter ওপৰত কেইবাটাও ভিডিও বনালো, and we discussed about polynomial, the degrees of a polynomial, terms, zeros of a polynomial, and etc. etc. So in today's video, we will discuss on these 2 points. So let's begin the discussion. Geometrical meaning of zeros of a polynomial. So for that, I'm writing 2 polynomials here. প্ৰথমটো বহুপদ ৰাখি লৈছো মই px equal to x plus 3 আৰু দ্বিতীয়টো বহুপদ ৰাখি লৈছো qx equal to 3 minus 2x. ইতিমধ্যে আমি বহুপদৰ শূন্য zeros of a polynomialৰ বিষয়ে শিকিছো, আৰু এই ক্ষেত্ৰত যদি বহুপদ ৰাশিটো x plus 3 হয়, then its zero will be minus 3. You know it only why? Let me tell you, because if you put minus 3 in place of this variable x, এই polynomialটোৰ ভ্যালুটো কি হৈ যাব? শূন্য হ'ব. হেতু হৈছে এটা বহুপদৰ শূন্যৰ সংজ্ঞা, যে সেই বহুপদটোত থকা চলকৰ এনেকুৱাটা মান যাৰ কাৰণে বহুপদ ৰাশিটোৰ মান শূন্য হয়. In this case also, if you put the value of x equal to 3/2 here, this will be equal to 0, and that is why the zero of this polynomial qx is also 3/2. Okay, now let me see, if we draw the graph of this polynomial, that is x plus 3, and that polynomial 3 minus 2x. মই যদি x plus 3 বহুপদ ৰাশিটো যিটো ৰৈখিক বহুপদ ৰাশি আৰু 3 minus 2x হিও এটা ৰৈখিক বহুপদ ৰাশি, ইহত দুয়োটাৰ যদি আমি গ্ৰাফ আঁকি চাওঁ, লেখ কাগজত যদি ইহতক পঢ়ুৱাই চাওঁ, তেতিয়া হলে আমি কি দেখিম? Let us see that. Now let us draw the graphs of those 2 polynomials. এতিয়া আমি সেই বহুপদ ৰাশি দুটাৰ লেখ অংকন কৰিম. তোমালোকে ইতিমধ্যে ক্লাস 9ত লেখ অংকন কৰিবলৈ শিকিছা. So to draw the graphs of those 2 polynomials, I am considering here the first polynomial, which was px equals x plus 3. I am taking that px as y equals x plus 3, and that polynomial as y equals 3 minus 2x. এতিয়া মই যেতিয়া এই x y মানে x plus 3 বহুপদ ৰাশিটোৰ যেতিয়া লেখ অংকন কৰিলো, তেতিয়া মই দেখিলো যে সেই লেখটালে x অক্ষক -3,0 বিন্দুত কটাকটি কৰিছে. The graph of the polynomial x plus 3 cuts the x-axis at the point -3,0, and we got the graph as a straight line. This is the straight line. I can write here x plus 3, y equals x plus 3. This is the graph of the first polynomial x plus 3. ইয়াতে আমি লক্ষ্য কৰো, the zero of this polynomial x plus 3 is -3, and the point of intersection of the graph represented by that polynomial with x-axis is -3,0. See, the interesting thing here, you see, this is the 0 and this is the point of intersection. Okay, I'll come to this. Okay, now let me go to the next polynomial, the second polynomial, I should have to say. দ্বিতীয় যেটো বহুপদ ৰাশি তাৰ যেতিয়া আমি লেখ অংকন কৰিলো, হেও এডাল আমি সৰল ৰেখা অৰ্থাৎ straight line পালো, and that straight line
also intersects the x-axis at the point 3 by 2, 0. So when we draw the graph of the second polynomial, that is 3 minus twice 6, what we have seen? We have seen that the graph of that polynomial cuts the x-axis at the point 3 by 2, 0. And in polynomial to ক্ষেত্ৰত 0 আসile 3 by 2. The 0 of the polynomial, 3 minus twice 6 is also 3 by 2. And interestingly, you can see here the point of intersection of the graph represented by that polynomial, which is 3 minus twice 6, with x-axis, the point of intersection is 3 by 2, 0. You see here, this point, here also you can see, এই যেটো বিন্দু, এই বিন্দুটো মানে কটাকটি কৰা বিন্দুটো তাৰ ভুজ অৰ্থাৎ x coordinate is -3 and the 0 is -3. Here in this point, the abscissa, which is abscissa in ordinates, as we know, bhuj aru puti buli koy okhomete, we can say abscissa as our x coordinate. এই যেটো কটাকটি বিন্দুৰ x coordinate aru এই যেটো 0, both are same. Now from this discussion, আমি এনে ধৰণে ক'ব পাৰো নেকি যে কোনো এটা বহুপদ ৰাশিৰ শূন্য হৈছে সেই বহুপদ ৰাশিটোৱে নিৰ্দেশ কৰা যিডাল গ্ৰাফ, সেই গ্ৰাফডালে x অক্ষত যিটো বিন্দুত কটাকটি কৰিব সেই কটাকটি কৰা বিন্দুটোৰ x কোঅৰ্ডিনেট অৰ্থাৎ ভুজ হৈছে গৈ সেই বহুপদ ৰাশিটোৰ শূন্য. So can we say the 0 of a polynomial is the x coordinate of the point of intersection represented by the graph of that polynomial with x-axis. So to conclude like that, let me consider a quadratic polynomial and let me also draw the graph of that quadratic polynomial. আমি সেই কথাটো কনফার্ম কৰিবলৈ এটা দ্বিঘাত বহুপদ ৰাশিৰ লেখ ইয়াতে অঙ্কন কৰোৱা. So this is the quadratic polynomial whose graph I am going to draw. এটো হৈছে দ্বিঘাত বহুপদ ৰাশি যাৰ লেখ আমি অঙ্কন কৰিম. But before drawing the graph of this polynomial, let us find the 0 of this polynomial. এই বহুপদ ৰাশিটোৰ শূন্য আমি নিৰ্ণয় কৰো আহা, and that too by trial method. Okay, গতিকে trial methodৰ দ্বাৰা আমি ইয়াৰ শূন্যটো নিৰ্ণয় কৰো আহা, শূন্য কেইটা. So if x equals, I'm taking as 1, then let me see what is px. Can we get 0 or not? So if I put x equals 1, this will be 1 square 1 minus 1 minus 2, we got it as -2, which is not 0. So because for x equal to 1, the value of px is not equal to 0, gotike a x equal to 1 অর্থাৎ 1 বহুপদ ৰাশি px or শূন্য নহয়. Let me take x equals -1 and let's see what will happen. So it will be again -1 squared, that is equal to plus. You can do it, I know. Then minus into minus. Okay, let me write it. Minus into -1 -2. So it is 1 plus 1 minus 2, that is equal to 0. So for x equal to -1, we got px equals 0. গতিকে শূন্যৰ সংজ্ঞা কি কয়? শূন্যৰ সংজ্ঞা মতে আমি পালো যে -1 এই বহুপদ ৰাশিটোৰ এটা শূন্য হয়. Okay, so -1 is a 0 of this polynomial. Let me take x equals 2 and let's see what will be the value of px. For x equals 2, we have px equals to x squared, so 2 squared minus 2 minus 2, so is 4 minus 4 equals 0. Once again, we have found the value of px as 0 when x equals 2. x equal to 2 বাবেও আমি px ৰ ভ্যালুটো যেহেতু 0 পালো, সেই গতিকে আমি ক'ব পাৰিম যে 2
এই বহুপদটোৰ এটা শূন্য হয় so we got two zeros of this polynomial which are -1 and 2 this method is called trial method to find the zero of a polynomial. Of course, we know that this trial method we are not going to use to find the zeros of a polynomial because this method always takes time. Okay, so let me draw now the graph of this polynomial. Now we will draw the graph of that polynomial px equals x square minus x minus 2. মই px to হিয়াতে y হিসাবে গণ্য কৰিছো গটিকে I'm going to draw the graph of y equals x square minus x minus 2. I'm making the table of the points that I have to and I'm going to plot and I have already plotted here those points এই বিন্দুবিলাক মই উপস্থাপন কৰি এই বহুপদ ৰাশিটোৰ লেখ এনে ধৰণে এটা বক্ৰ অৰ্থাৎ এটা কাৰ্ভ আমি পালো and in mathematics this curve is called a parabola p a r a b o l a parabola অসমীয়াতে কয় অধিবৃত্ত ইয়াৰ বিষয়ে তোমালোকে উচ্চ পৰ্যায়ত সুন্দৰকে জানিব পাৰিবা okay now what we have seen here we also have seen here the graph of this quadratic polynomial cuts the x-axis at two different points which are 2,0 and -1,0. এই দ্বিঘাত বহুপদ ৰাশিৰ লেখডালেও x অক্ষক আমি দুটা বিন্দুত কটা দেখিলো এটা হৈছে 2,0 আনটো হৈছে -1,0. লক্ষ্য কৰা যে এই বহুপদ ৰাশিটোৰ শূন্য দুটা আমি অলপ আগত পাই আহিছিলো যে 2, -1. The zeros of this quadratic polynomial we found it as 2, -1. And look at here. The abscissa, that is the x coordinate of this point of intersection. Here x coordinate to swap. Look at here. And a is the point of intersection a point of intersection to bhuj or x coordinates are -1 and you can see the 0 here. So is that interesting, right? So আমি এতিয়া কি দেখিলো যে ইয়াৰ পূৰ্বৰ যেটা আমি গ্ৰাফ আঁকিছিলো সেই দুটাটো আমি দেখিলো যে x অক্ষত যেটো বিন্দুত কটাকটি কৰিছে সেই কটাকটি কৰা বিন্দুটোৰ x স্থানাংক অৰ্থাৎ ভুজ হৈছিলে গৈ সেই বহুপদ ৰাশি দুটাৰ বা ৰাশি কেইটাৰ শূন্য so here also what we have seen that the zeros are actually the x coordinates of the point of intersection or intersections with x-axis of the graph represented by that particular polynomial. আৰু আমি এনে ধৰণে আৰু বহু ধৰণৰ কোৱাড্ৰেটিক পলিনোমিয়াল লৈ পেলাই এই কথাটো আমি গ্ৰাফ আঁকি পেলাই আমি চাব পাৰো আৰু আমি তেনে ধৰণে যদি পৰীক্ষা কৰি থাকো অবশেষত আমি পামগৈ যে প্ৰকৃততে বহুপদ ৰাশিৰ শূন্য হৈছে সেই বহুপদ ৰাশিটোৰ লেখডালে x অক্ষত যি বিন্দুত কাটিব বা যি কেইটা বিন্দুত কাটিব সেই কেইটা বিন্দুৰ x স্থানাংক হৈছে উক্ত বহুপদ ৰাশিটোৰ শূন্য so to conclude from this discussion we can say the zeros of a polynomial are the abscissae or I can say the x coordinates of the point of intersections of the graph represented by that polynomial with the x-axis. গটিকে আমি দেখিলো যে বহুপদ ৰাশিৰ লেখডালে x অক্ষত যি বিন্দুত কাটিব সেই বিন্দুৰ x স্থানাংক হৈছে সেই বহুপদ ৰাশিটোৰ শূন্য Now let us make some observations on the discussions we have made so far. এতিয়ালৈকে আমি যিমানখিনি কথা আলোচনা কৰিলো তাৰ ওপৰত অকনমান অবজাৰভেশন কৰো আহা আমি দেখিলো
যে যদি এটা পলিনোমিয়াল লিনিয়াৰ হয় তেতিয়া হলে তাতে এটা শূন্য আমি পালো if a polynomial is second degree or quadratic then we got that it has two zeros এই আলোচনাৰ পৰা আমি এটো ক'ব পাৰিম নেকি যে if a polynomial has degree 3 then it will have always three zeros or যদি এটা বহুপদ ৰাশিৰ মাত্ৰা 4 হয় তেতিয়া হলে তাত সদায় চাৰিটা শূন্য থাকিব এই কথাটোৰ সত্যতা চেক কৰিবৰ কাৰণে I am considering another three polynomials here. The first one is px equal to 2. Eta ধ্ৰুবক বহুপদ ৰাশি মই লৈছো constant polynomial. Second one is again quadratic polynomial that is x square minus 2x plus 1 and third one is x square plus x plus 1. Now I have drawn the graphs of these three polynomials here. So please look at the board. Here you see that for this polynomial, a ধ্ৰুবক বহুপদ ৰাশিটোৰ যেটো গ্ৰাফ যেটা লেখ আমি অঙ্কন কৰিলো সেই লেখডালে x অক্ষক সেট কৰা নাই তো যদি হে এই গ্ৰাফটোৱে এই পলিনোমিয়ালৰ লেখডালে যদি x অক্ষক কটাকটি কৰা নাই তেতিয়া হলে তো তাৰ শূন্য নাথাকে Now look at here. This is a quadratic polynomial but the graph of this particular quadratic polynomial intersects the x-axis at just one point and that is 1,0 so ইয়াৰ আগত আমি পাই আহিছো যে the zero of a polynomial is actually the abscissa or you can say the x coordinates of the point of intersections of the graph of the polynomial with the x-axis যেহেতু এই পলিনোমিয়ালটো লেখডালে x অক্ষক এটা বিন্দুত কাটিলে তেতিয়া হলে তাৰটো শূন্য এটাহে পাম and like the same way you can see here that the graph of this polynomial will never intersect x-axis এই যেটো বহুপদ ৰাশি আছে x square plus x plus 1 ইয়াৰ যিডাল গ্ৰাফ পালো সেডালে x অক্ষক কটাকটি নকৰে so যদিহে x অক্ষক কটাকটি নকৰে তেন্তে আমি শূন্য নাপাম গতিকে এইটো যদি আমি এনে ধৰণে লৈ লওঁ যে কোনো এটা বহুপদ ৰাশিৰ যদি ডিগ্ৰী n হয় তেতিয়া হলে তাত n টা 0 সদায় থাকিব that is not true তো এই ডিসকাশনটো পৰা আমি দেখিলো যে ডিগ্ৰী লগত তাৰ যেটো শূন্যৰ যেটো সম্পৰ্ক হেতু সদায় ইকুয়াল নহব পাৰে as we have seen here it is a quadratic polynomial degree 2 but we got 1 0 it's a quadratic polynomial here we are not going to get any zeros okay is it clear enough now we will discuss the relation between zeros and coefficients of a quadratic polynomial দ্বিঘাত বহুপদ ৰাশিৰ শূন্য আৰু সহগৰ মাজৰ সম্পৰ্ক আমি আলোচনা কৰিম but before that we have to learn how to find the zeros of a quadratic polynomial To find the zeros of a quadratic polynomial, we definitely will not use the trial method. মই আগতেই কৈছো যে এই trial method টো বহুত সময় আমাক প্ৰয়োজন হয় So then what will we do? To get the zeros of a quadratic polynomial, we have to factorize the polynomial. ইতিমধ্যে how to factorize আমি already জ্ঞান লৈ আহিছো গতিকে now we will factorize You will do by your own. I am just going to straight away I am going to write the factors of this polynomial and that will be x plus 2 the whole into x minus 1. So we got two factors of this particular quadratic polynomial which is x squared plus x minus 2. Now we will go to the definition of zeros of a polynomial. It is zeros of a polynomial like কৈছিলে যে সেই বহুপদটোত থকা চলকৰ এনেকুৱা এটা ভ্যালু for which যাৰ বাবে এই যেটো বহুপদ ৰাশিটোৰ মানটো শূন্য হ'ব লাগিব that means px must be equals 0 in this case we got px equal to x plus 2 the whole into x minus 1 অৰ্থাৎ px আমি দুটা উৎপাদকৰ পূৰণফল হিচাপে পাইছো right so এতিয়া এই দুটা উৎপাদকৰ পূৰণফল শূন্য কেতিয়া হ'ব under what condition product of two factors or numbers
equals 0. The condition is one of it must be equal to 0. So আমি কি লিখিম to so px the value, okay, px equals 0 when, now px equals 0 when either x plus 2 equals 0 or x minus 1 equals 0. So if x plus 2 equals 0, we have x equals minus 2, and in this case we will have x equals 1. So these are the two zeros of this particular quadratic polynomial, minus 2 and 1. Now if you see here, again the same procedure we have to apply. So first of all, you arrange it in the descending powers of the variables. So that it will be easier for us to factorize. উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিবৰ কাৰণে যাতে সহজ হয় এটো তোমালোকে নিজে নিজে কৰিবা so this will be twice, the factors will be twice x minus 3 the whole into thrice x plus 1 তোমালোকে পাবা so ঠিক একেদৰে we have to follow to get 0 so here also here your qx equals 0 when কেতিয়া হ'ব হয় এটো শূন্য হ'ব লাগিব নহয় এটো শূন্য হ'ব লাগিব. So twice x minus 3 equals 0 or thrice x plus 1 equals 0. So here we will have x equals 3 by 2 and here we will have x equals minus 1 by 3. So this is the way we find the zeros of a quadratic polynomial. So how to find the zeros of a quadratic polynomial? So আমি কি কৰিলো ইয়াতে আমি কি কৰিলো যে সেই যিকেইটা বহুপদ ৰাখি আছে হিয়তক আমি প্ৰথমতে ফ্যাক্টৰাইজ কৰো ফ্যাক্টৰাইজ কৰিলে কি হয় যে আমাৰ শূন্যটো পাবলৈ সহজ হয় that is why we factorize it. So after factorizing what we did here we go to the definition of the zero of a polynomial. Okay, now let us find the zeros of some more quadratic polynomials. I am taking here 4 quadratic polynomials whose factorizations has already been made by me. So প্রথমটো হৈছে x square minus 5x plus 6 তাৰ উৎপাদক দুটা অৰ্থাৎ ফ্যাক্টৰ দুটা আমি পালো x minus 2 আৰু x minus 3. For this polynomial twice x squared minus 10x plus 12 we got the factors as 2 the whole into x minus 2 the whole into x minus 3. And in this case when the polynomial is x squared by 3 minus 5x by 3 and plus 2, the factorizations we got it like this way. The factors are 1 by 3, x minus 2, x minus 3. And here we got the factors as 5 the whole into x minus 2 into x minus 3. Now interesting thing you can see here. You tell me what will be the zeros of this polynomial x squared minus 5x plus 6? Of course 2 and 3 because when you put here 2 minus 2 equal to 0 ultimately the whole polynomial will be equal to 0. So the zeros will be 2, 3 for this polynomial. For this again 2, 3. 2, 3. In this case again 2, 3. In this case also 2, 3. So I am writing here 4 different quadratic polynomials but getting the same zeros 2 and 3. এই আলোচনাটোৰ পৰা আমি ক'ব পাৰিম যে যদি দুটা জিৰো দিয়া থাকে তেতিয়া হলে we can have infinite numbers of quadratic polynomials. All those quadratic polynomials will have the same zeros. গতিকে পৰীক্ষা যদি কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে দুটা জিৰো দিয়া আছে you have to form a quadratic polynomial, then don't worry, your answer may not be the same with your friends. Okay, because you have seen here for same two zeros we can have infinitely many
different kind of polynomials. এতিয়া আমি আহো যে ধৰি ললো যে আমাক দুটা 0 দিয়া আছে সেই 0 দুটা alpha, beta. Alpha and beta. যেতিয়া 2, 3 0 আছিলে আমাৰ পলিনোমিয়ালটো এটো হ'ব পাৰে, এটো হ'ব পাৰে, এটো হ'ব পাৰে, এটো হ'ব পাৰে। এতিয়া এই গুটেখিনিৰ ভিতৰত তোমালোকে ডিফাৰেন্সটো চোৱা কোত আছে ডিফাৰেন্সটো? ডিফাৰেন্স ইজ হিয়াৰ। These factors are all the same. So this will always be a non-zero real number. You can see 5, 1/3, 2, it could have been minus negative number also, but it cannot be equal to 0. If it will be equal to 0, the whole will be equal to 0. So if ভাল ধৰণে এটো লক্ষ্য কৰা যেতিয়া 2, 3 আছিল x minus 2 whole into x minus 3 can be there will be a constant multiplied with it. So if it is alpha, beta, what will be the polynomial? Will not this be x minus beta, x minus alpha, like this? Look at here. And here let me write a real constant k, real number. Non-zero constant. Remember, k should not be equal to 0 here. So, আমি এই যেটো আলোচনা কৰিলো এই আলোচনাটোৰ পৰা আমি এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হলো যে if you will be given two zeros, say you are given two zeros alpha and beta, and you are to form a quadratic polynomial, that quadratic polynomial will be k times x minus alpha the whole into x minus beta. You need to write here k not equal to 0 and a real number. K is a non-zero real number. Clear enough? এতিয়া আমি এটা দ্বিঘাত বহুপদ ৰাখিৰ শূন্য আৰু সহগৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। Okay? So to discuss the relation between zeros and coefficients of a quadratic polynomial in x, we are considering here the standard form of a quadratic polynomial. We know that the standard form of a quadratic polynomial is ax squared plus bx plus c, jot a, b, c hoise goi real number, bastob সংখ্যা, aru a not equal to 0. Okay. You know what is coefficient. তোমালোকে হহগ কি জানা তথাপি মই কব কৈছো যে ইয়াত a হৈছে x square হহগ বা coefficient. A is the coefficient of x square and b is the coefficient of x and c is the constant অর্থাৎ ধ্রুবক। আমি ধৰিলো যে এই দ্বিঘাত বহুপদ ৰাখিটো আমিটো জানো যে এটা quadratic polynomialৰ অতি বেছি দুটা 0 থাকিব পাৰে। There can be maximum 2 zeros of a quadratic polynomial. Maximum 2 zeros, right? So, আমি তাৰ শূন্য দুটা alpha আৰু beta বুলি ধৰি ললো। Let the zeros of px be alpha, beta. এই যেটো বহুপদ ৰাখি আছে ইয়াৰ শূন্য দুটা আমি alpha আৰু beta বুলি ধৰি ললো। কিন্তু অলপ আগতে আমি উলিয়াই আহিছো যে আলফা, বিটা যুক্ত বহুপদ দ্বিঘাত বহুপদটো হৈছে but কিন্তু the quadratic polynomial with zeros alpha, beta is k times x minus alpha x minus beta where k is non-zero. আমি অলপ আগত পাই আছো। So in this case it will be x the whole into x square minus alpha plus beta the whole into x plus alpha beta. This is an identity x minus, you got it in lower classes, and this. এতিয়া তোমালোকে লক্ষ্য কৰা যে এই যেটো বহুপদ আছে ax squared plus bx plus c
ইয়াৰো শূন্য দুটা আলফা কমা বিটা আৰু এই যেটো দ্বিঘাত বহুপদ পালো k টাইমছ x স্কয়ার মাইনাস আলফা প্লাস বিটা the whole into x plus alpha beta ইয়াৰো শূন্য দুটা আলফা আৰু বিটা it means what এই যেটো বহুপদ দ্বিঘাত বহুপদ এই যেটো দ্বিঘাত বহুপদ they are identical they are the same yes or no so we can write therefore we can write like this ax squared plus bx plus c equals k the whole into x squared minus alpha plus beta the whole into x plus alpha beta where k is non-zero. ইয়াৰো যেহেতু শূন্য দুটা আলফা আৰু বিটা ইয়াৰো শূন্য দুটা আলফা আৰু বিটা so for some value of for a certain value of k these two will be equal not for all the values of k remember for certain value of k these two will be the same okay so itia ami ki koru je ax square plus bx plus c aru yar jodi ami distributive property korai diu kx square minus k times alpha plus beta the whole into x plus k alpha beta এতিয়া আমি দুয়োটা পক্ষৰ সহগৰ তুলনা কৰো of the same variable same degree of variable blacker আমি সহগৰ তুলনা কৰিম so we now will be comparing the coefficients of the terms in both the sides so ইয়াত যদি আমি চাও x স্কয়ার কোএফিসিয়েন্ট a ইয়াতে x স্কয়ার কোএফিসিয়েন্ট k গতিকে হিহত সমান হ'ব লাগিব therefore এই দুটা যদি আমি তুলনা কৰো coefficient of x square is a here k গতিকে a equals k পাম now these two let me compare এটা compare কৰো আহা ইয়াত x ৰ coefficient b so b equals ইয়াত x ৰ coefficient কি হ'ব don't forget the minus sign so minus k times alpha plus beta and here this is the constant and there this is the constant will be equal to constant so we have c equals k times alpha beta all bhal dhore suwa etu bujibo jotno kora okay now so because a equal to k so let me put here b equals k jagat moi a put koribo paru keleki k equals a so a times alpha plus beta so what we have found b by minus a equals alpha plus beta that is alpha plus beta equals minus b by a let me see here c equals the value of k equals a so a alpha beta so c by a equals alpha beta so ami ki palu je what are alpha and beta? Alpha and beta are the zeros. So sum of the zeros we got it as minus b by a. And the product of the zero alpha into beta we got it as c by a. So let me write it in a nice way. The polynomial is if the polynomial is ax squared plus bx plus c where a comma b comma c belongs to R and a is non-zero then alpha plus beta we got it as minus b by a and alpha beta we got it as c over by a what about this alpha and beta zeros so plus means sum of the zeros অর্থাৎ শূন্য দুটাৰ যোগফল so শূন্য দুটাৰ যোগফল sum of the zeros কি পালো শূন্য দুটাৰ যোগফল কি পালো minus b by a what is b it is the coefficient of x or হহগ coefficient of x গতিকে x or হহগ coefficient of x and what about a is the coefficient of x square গতিকে আমি লিখিব পাৰিম x square হহগ
So this is the first, I can say, one relation. Sum of the zeros equals minus negative coefficient of x divided by coefficient of x square. And for that one we can write, okay, this is product of the zeros. Okay, so product of the zeros, মানে শূন্য দুটাৰ পূৰণফল, product of the zeros equals c by a. What is c? Constant, ধ্ৰুৱক. গতিকে ধ্ৰুৱক divided by a, same only, x square or হওক. So these are the relations between the zeros and the coefficients of a quadratic polynomial. So I think we are done for today. If you have any problem and if you are not understanding or anything which you have any doubt, so you will let me know by any means. Okay, let me tell you that you always should try to learn the things, learn the basics, you know. Don't merely run after the marks. If you learn the things nicely, marks will follow you. You need not have to follow marks. Okay, so if you want to understand or learn mathematics, you have to go to the basic. মানে ইয়াৰ সংজ্ঞাৰ বিষয়ে জানিব লাগিব, বস্তুটো খুব সুন্দৰভাৱে বুজিব যত্ন কৰিব লাগে, আৰু বুজাৰ পাছত প্ৰব্লেমবিলাক নিজে নিজে সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে. I think this is it for today. We will meet you again. Thank you very much.